Good morning, everyone. Welcome to CWM. Today is Wednesday, September 14th. Today's topic of a mini seminar is one of a mortgage knowledge series. Today, we want to talk about federally related agencies. In the mortgage market, there are secondary market, and we're going to talk about the relationships between, let's say, first a primary market and secondary market, and what they do. Okay, basically there are three different organizations. And the first one is Federal National Mortgage Association, FNMA, typically known as Fannie Mae. I think people made a nickname because we cannot say all the time Federal National Mortgage Association, FNMA. Also, it's a very difficult abbreviation. So they put the nickname Fannie Mae. So typically we call Fannie Mae. The second one is Federal Home Loan Mortgage Corporation, which is, the abbreviation is, of course, FHLMC. And the nickname is Freddie Mac. So typically known as Freddie Mac. The third one is the Government National Mortgage Association, GNMA. Again, it's a very difficult abbreviation. So we call Ginnie Mae. Okay, so there are primary three federally related agencies: Fannie Mae and Freddie Mac and Ginnie Mae. So we want to talk about what they do and what they are. Before that, we want to talk about, in general, mortgage market. There are two different markets. One is primary market and the secondary market. Mostly we understand typical mortgage situation is primary market. The primary market is the financial market where loans are made directly from the lender to the borrowers. It is the market where the originating of the loan and the security is created. Okay. And the origination, maybe we're not that familiar with the origination, but originating. But when you see the final settlement statement, there is always origination fee under the mortgage section in the settlement statement, which we call CD, closing disclosure. So originating means, as you know, a typical mortgage brokerage company or mortgage officer, the loan officer, is working for a borrower and working with the lender, which means a bank. So typically a loan officer works between the borrower, which means you as a buyer, and the bank or a lender. And as you know, there are many different types of documentations and also a lot of the mortgage guidelines, standards, underwriting standards, etc. Okay. So that activity we call is origination. And the security is created at the time. So that is primary market. So we can imagine just a typical mortgage situation when you try to buy a house. Okay.
all the activities that you are getting the loan, all the documentation and all the different qualifications you have to fulfill. Okay, that activity. Okay, that is basically primary market. That means you give mortgage to the bank and you get the loan as a buyer. Okay. Now, secondary market is once the bank gives you money, so you close the transaction and you purchase the house, okay, then they have to move on. So if they make this loan to many different buyers, basically then they're not going to have that much money in the bank deposit. So what they do is after a loan has been originated, the bank or lender sells the loans to the federally related agencies in secondary market and receives the funds or money back so that they can lend this money to somebody else. Okay, so it keeps going. So the local bank or mortgage lender, after they originate the loan and turn around and sell these loans to the federally related agencies. Okay, that is a second market. And typically borrowers and home buyers, they are not familiar with the secondary market, but indeed, this is happening. So now we know what is primary market and what is the secondary market. So as we said, secondary market is banks and local banks, lenders, they sell their loans to the federally related agencies. They are those organizations that we talked about, Fannie Mae, Freddie Mac, and Ginnie Mae. So let's take a look at each organizations. First, Fannie Mae, FNMA again, Federal National Mortgage Association. This is a government-sponsored, privately owned corporation that specializes in buying mortgage loans. And they buy a large block of mortgages and then issues mortgage-backed security to investors. In other words, the Fannie Mae has a lot of money from investors, okay? And when they purchase this loan from the local bank, okay, they issue mortgage-backed security and they provide that security to the investors. So we call MBS, mortgage-backed security. That's what Fannie Mae does. And loans that falls within the maximum dollar limit for loans and meets their underwriting standards are called conforming loans. In other words, in order to be conforming loans, local bank or local lenders has to work with this underwriting standards. The Fannie Mae is the standard. In order to be conforming loans, in order Fannie Mae to purchase this loan at the secondary market. That is why sometimes this underwriting standard is very picky, and sometimes it gives really hard time to borrowers like buyers. Okay, then the next is Freddie Mac. Freddie Mac is Federal Home Loan Mortgage Corporation. This one is actually a private corporation that provides a secondary mortgage market for federal savings associations. And it buys conventional loans, VA loans, and FHA loan
FHA mortgages and pours them and uses them as a security to sell bonds and the mortgage participation certificate, we call PCs, in the open market. Well, I'm not familiar with the mortgage participation certificates, but I heard they call these PCs. So it's kind of similar to mortgage-backed security, but I think they use this typical name. So Freddie Mac deals with those loans as a secondary mortgage market for Federal Savings Association primarily. That's what we call Freddie Mac. The third one is Ginnie Mae, a government national mortgage association, Ginnie Mae. This one is a federal agency, in fact, that operates as a part of U.S. Department of Housing and Urban Development. Typically we call HUD, H-U-D, Housing and Urban Development. It's a government, it's one of the U.S. government department, to make loans available in areas of higher risk, such as for urban development, subsidized programs, and low and moderate income housing. So each organization has some different specialties. And this organization is a federal agency under the Department of Housing and Urban Development, HUD. Okay, so primary three different entities in the secondary market. Now, the sources of financing, we call investors, right? Sometimes we heard these investors. Who are they? Sometimes we have some question. Investors. This source of funding, in other words, in US, when you borrow money for buying your home, so-called mortgage loan, where are all this money coming from? Okay. There are many different sources of investors, the source of financing. First, a savings bank and the commercial banks and pension funds and credit unions. Also, it can be mortgage loan sources. And of course, life insurance companies. Life insurance, they receive money from individual every month, right? Life insurance premium. Then they have to do something to make the either dividend or anyway profit, additional interest. So anyway, they have to make this money bigger, these funds bigger and bigger, so that they can pay to either individual or if something happens according to their agreement. So life insurance fund is big. And also typical mortgage company, they have money and they use specifically the home mortgage loans. And also another source can be real estate investment trust, we call REITs. And that can be also money source. They can be also one of investors. And in fact, the wealthy individuals also can be money source for all these mortgage loans. So it can be many different sources. And secondary market, the entities, federally related agencies, they can create mortgage-backed security, and they get the money from these investors, and they give the mortgage-backed security
for mortgage loans. So they buy the loan from local bank and provide the money to the local bank, so the local bank can originate more loans with actual home buyers and borrowers. Okay, so you see this whole sequence. Everything economy is based on interest. Okay, so money makes money, and then the world basically turning around. Okay, so let's make some summary of this. 오늘은 모기지 우리 사항 중에 소위 federally related agency가 있는데 이름은 많이 듣는데 이게 굉장히 좀 뭔가 클리어하지가 않고 그냥 있는 어떤 그런 organization 이런 걸로 그냥 넘어가는데 오늘은 조금 좀 디테일하게 알아보면 우리가 클리어한 컨셉을 잡을 수 있을 것 같아요. 세 가지 오거니제이션이 있죠. 우리가 많이 듣는, 우리가 흔히 듣는 거는 Fannie Mae라고 부르기도 하고, 그 다음에 Freddie Mac, 그 다음에 Ginnie Mae 이렇게 부르는데 사실은 굉장히 복잡한 이름이 있죠. Fannie Mae 같은 경우는 Federal National Mortgage Association, FNMA를 우리가 약칭 별명으로 Fannie Mae라고 부른다. 그 다음에는 Freddie Mac, 요거는 Federal Home Loan Mortgage Corporation, FHLMC라고 그래서 요거는 Freddie Mac이라고 부른다. 그다음에 Government National Mortgage Association, GNMA인데 우리가 약칭 별명을 Ginnie Mae라고 부른다. 그 세 가지 Federally Related Agency가 있는데 하나씩 우리가 좀 살펴보죠. 그 전에 모기지 마켓에서 좀 클리어하게 우리가 좀 개념을 잡고 넘어갈게. 모기지 마켓에는 크게 봐서 프라이머리 마켓이 있고 세컨더리 마켓이 있다. 프라이머리 마켓은 보통 우리가 이해하는 거예요. 그냥 바로 우리가 에이전트들이나 바로나 또 집을 사는 인베스터들이나 인베스터용으로 사는 사람들이나 론을 얻잖아요. 그죠? 론을 얻는다고 하는 바로 그 시장. 그러니까 우리가 뭐 론 오피스를 찾아가죠. 은행도 찾아갈 수 있고, 그다음에 모기지 브로커들 찾아갈 수 있고, 그래서 브로커링 하는 분들하고 만나서 뭐를 해요? 뭐 서류를 갖고 와라, 뭐 텍스 서류 갖고 와라, 뭐 다 이렇게 해가지고 그 퀄리피케이션을 다 만들어서 제출하죠. 은행에다가. 그러니까 로컬 은행에다가 아니면 로컬 랜더에다가. 그러니까 모기지 오피서들은, 론 오피서들은, 즉 모기지 브로커를 하는 분들은 그 중간에 일을 하는 거죠. 그래서 그렇게 해서 여러분들이 집을 살 때 론을 얻게 되는 거잖아요. 그 행위를, 그 액티비티를 오리지네이션이라고 그런다. 그래서 세틀먼트 스테이트먼트에 보면 오리지네이션 피가 붙죠. 거기. 그게 바로 그러한 액티비티를 위해서 페이를 하는 것이다. 그래서 결국은 이러한 오리지네이팅을 하면서 시큐리티가 크리에이트 된다. 그 마켓을 우리가 프라이머리 마켓이라고 그래요. 그런데 잘 아시지만은 은행이 돈이 리밋이 있는데 뭐 수백 명, 수천 명한테 론을 주면 그러면은 은행은 돈이 이제 없어져서 안 되겠죠. 그래서 어떻게 한다? 결국은 그 론 자체를 패키지를 만들어서 뒤로 돌아서서 세컨드 마켓에 그걸 다시 판다. 그래서 돈을 다시 받는 거죠. 어떤 기관에다가 파느냐 하면 그게 오늘 우리가 이제 보려고 하는 Federally Related Agency한테 파는 거죠. 그렇게 해서 거기서 파는 게 다시 사고팔고가 이루어지는 게 그걸 바로 우리가 세컨더리 마켓이라고 한다. 그런 거죠. 그래서 그 론을 다시 판다고 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 세컨더리 마켓에서는 지금 우리가 이름을 들어봤던 세 개의 Federally Related Agency들이 있다. 자세히 보면 Fannie Mae, 즉 Federal National Mortgage Corporation,
이거는 government sponsored 돼 있는데 privately owned corporation이라고 해요. 그래서 스페셜라이즈된 홈모기지 론을 바이하는 그런 액티비티에 스페셜라이즈돼 있고, 그래서 이제 그 모기지를 론을 뭐 엄청난 양으로 살 수 있죠. 왜냐하면 이 사람들은 조금 이따 우리가 하겠지만 인베스터들하고 타이업이 돼 있어서, 인베스터들은 그러니까 페니메이 이런 데 돈을 주고, 페니메이는 이제 시중은행과 세컨더리 마켓에서 시중은행과 또 거래를 하는 거죠. 그래서 그 인베스터들한테 돈을 받을 때 모기지 백드 시큐리티를 이슈해서 인베스터들한테 준다. 인베스터들은 그것을 근거로 해서 돈을 더 이쪽에다 집어넣는다. 이제 그렇게 돌아가는 거죠. 그래서 그 기관이 이제 페니메이라고 부른다. 그리고 우리가 잘 알지만 컨포밍 론이라는 거. 그래서 어떤 달러 어마운트 리밋이 있고 또 한 개인에게 많은 돈을 빌려주지 않으니까 리밋이 있고 그다음에 언더라이팅하는 스탠더드가 있는데 거기에 맞춰서 모든 구비 조건을 맞춘 론을 우리가 컨포밍 론이라고 부른다. 페니메이는 그런 기관이다. 그렇게 알고 계시면 되겠고요. 조금씩 특성이 다르고 그 컨센트레이트 돼 있는 스페셜라이즈 돼 있는 마켓이 조금씩 다른데, 그래서 페니메이는 그런 거고, 그다음에 프레디맥은 요거는 페더럴 홈론 모기지 코퍼레이션이라고 그랬죠. 그래서 프레디맥이라고 부른다. 별명으로. 요 기관은 프라이빗 코퍼레이션이래요. 프라이빗 코퍼레이션인데 페더럴 세이빙스 어소시에이션을 위한 프라이빗 코퍼레이션이다. 여기서도 마찬가지 컨벤셔널 론, VA 론, FH 론 모기지를 살 수 있다. 그래서 전체적으로 큰 풀을 만들어서 bonds나 mortgage participation certificate, 자세한 건 디테일한 건 제가 잘 모르지만 하여튼 다 비슷비슷한 건데 그런 것을 통해서 이제 돈을 받고 다시 이제 론을 사주는 거죠. 이 로컬 마켓에. 그래서 그런 기관을 우리가 프레디 메이라고 그런다. 그 다음에 주니 메이는 조금 더 특성이 다른데 이 기관은 그 HUD, Department of Housing and Urban Development라는 기관이 있죠. 우리가 흔히 잘 알죠. 그 기관 산하에 있는 건데 주니 메이는 요거는 특별히 좀 리스크가 큰 지역을 타겟으로 한다. 그래서 urban development나 이렇게 run down 돼 있는 지역을 다시 살리는 이런 그런 그 프로젝트나 그다음에 subsidized program, low and moderate income housing 하는 데에 specialized 돼 있는 그 federal agency다. 주님에는. 그래서 이 세 기관이 조금씩 이제 그 에어리아가 조금씩 다르다는 거죠. 그래서 미국 내 전체의 이제 모기지 론이나 그다음에 하우징 디벨롭먼트나 이런 것들이 골고루 잘 돌아갈 수 있게끔 이 세 기관에서 세컨더리 마켓에서 그 론들을 사주는 역할을 한다. 자, 그런데 그러면은 우리가 이 돈들이 사실 다 어디서 나오는 거냐? 그죠? 모기지를 주고 은행에다가 바이어가 즉 바로가 모기지를 주죠. 은행에다가 로컬 은행에다가 로컬 은행은 돈을 주는데 도대체 그리고 이제 그 사람들은 로컬 뱅크는 다시 되돌아서서 세컨드 마켓에 돈을 파는데 우리가 이제 인베스터라고 그러는데 그러니까 우리가 얘기하는 그 레지던셜 인베스터다. 이거하고는 좀 다르죠. 이 큰 풀의 그 자금을 이제 되는 사람들이란 의미로 사용을 하는 거죠. 그래서 소스가 대체 어디냐 하면 세이빙스 뱅크가 있고요. 커머셜 뱅크, 일반 커머셜 뱅크들이 있고 그다음에 펜션 펀드, 그다음에 크레딧 유니언 이런 자금이 거기 있을 거 아니겠어요. 그죠? 그런 자금들을 우리가 크게 인베스트라고 합니다. 또는 라이프 인슈런스 컴퍼니에서도 돈이 투자가 돼요. 그렇죠? 그렇겠죠. 엄청난 돈이 있겠죠. 라이프 인슈런스 컴퍼니들이. 그 다음에 일반적으로 모기지 컴퍼니. 그러니까 모기지 론만을 위해서 이제 펀드를 가지고 있는 사람들. 그 다음에 Real Estate Investment Trust, 그 REITs라고 그러죠. 그래서 REITs도 사실 이제 한 가지의 소스가 된다.
그 다음에는 돈이 많은 인디비주얼도 돈이 많으면 이제 여기를 상대할 수가 있다는 거죠. 이 페니메이나 그다음에 이런 프레디 맥, 지니 맥 이런 거에다가 이제 그 돈을 집어넣을 수도 있다 이런 거죠. 그래서 이 크게 돌아가는 미국의 그 모기지론 전체는 이러한 소스들에 의해서 자금이 이제 들어온다. Okay, that's pretty much it for today. Today we have reviewed federally related agencies in the mortgage market, so-called the secondary market, Fannie Mae and Freddie Mac and Ginnie Mae. I hope you had a clear understanding of this organization and briefly what they are concentrated in different market. Okay, thank you for joining and see you all next week.